Good morning friends, this is Suresh Kumar KV. భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి విభాగంలో మనకి మొత్తం 3 విభాగాలు ఉన్నాయండి. దేర్ ఆర్ 3 divisions in Indian history. One is ancient, second one is medieval, third one is modern. Ancient ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర, medieval మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర, modern ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర. So the beginning of the modern Indian history begins with the advent of Europeans. భారతదేశంలో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర అనేది మనకి ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్, ఐరోపా వాసుల ఆగమనంతో మనకి ప్రారంభమవుతుంది. సో వెన్ దే ఆర్ కేమ్ టు ఇండియా, ద పీరియడ్ బిట్వీన్ ద పీరియడ్ 1600 క్రీస్తు శకం 1600లో మనకి ఐరోపా వాసుల రాక అనేది మనకి ప్రారంభమైందని. బిఫోర్ దట్ మనకి ఐరోపా వాసుల్లో ముందుగా మనకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి పోర్చుగీస్, అండ్ దెన్ డచ్, అండ్ దెన్ బ్రిటిష్, అండ్ దెన్ డేన్స్, అండ్ దెన్ ఫ్రెంచ్. సో పోర్చుగీస్ భారతదేశానికి ముందుగా వచ్చి చివరిగా వెళ్ళింది ఎవరు అంటే మనకి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు. ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ద ఐరోపియన్స్ వర్ పోర్చుగీస్. సో when they came to India 1498, when they left the India by 1961, and then Dutch means Netherlands or Holland. So Dutch అనేది మనకి డచ్ కంపెనీ, డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది మనకి భారతదేశానికి ఎప్పుడు వచ్చింది? when they came to India, the Dutch East India Company came on 1605 and they left India by 1759. And the Britishers came to India by 1608 and the left the India by 1947. And Danes, that means Denmark, though they came to India in 1620 and left India by 1845. And finally the last Europeans who came to India, that is French. భారతదేశానికి చివరగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అనేవాళ్ళు రావడం జరిగింది. ఫ్రెంచ్ మీన్స్ ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి కంపెనీ. వీళ్ళు భారతదేశానికి ఎప్పుడు వచ్చారు? when they came to India 1668 to 1954, 1668 to and they left the India by 1954. Of course, అయితే ఐరోపా వాసులు భారతదేశానికి రాక ముందు అసలు వీళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు భారతదేశానికి అంటే, హౌ దే కేమ్ టు ఇండియా? బై సీ రూట్, సముద్ర మార్గం ద్వారా రావడం జరిగింది. ఎలా వచ్చారంటే సముద్ర మార్గం ద్వారా వచ్చారు, బై సీ రూట్. సో ఆ సముద్ర మార్గం ద్వారా భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే మనకి వాస్కోడి గామా. వాస్కోడి గామా అనేవాడు భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్న వ్యక్తి. అయితే ఈ వాస్కోడి గామా పోర్చుగల్ దేశానికి చెందినటువంటి వాడు. పోర్చుగల్ తాలూకా సహాయంతో మనకి వాస్కోడి గామా అనేవాడు భారతదేశానికి సముద్ర మార్గం ద్వారా రావడం జరిగింది. సో వాస్కోడి గామా ఇన్వెంటెడ్ ద sea route for India for their trading. When he was came to India 1498 on May 17. ఎప్పుడు వచ్చాడు భారతదేశానికి? 1498 మే 17 వీడు భారతదేశానికి రావడం జరిగిందని చెప్పి మనం చెప్తాం. ఓకే, సో సముద్ర మార్గం ద్వారా రావడం జరిగింది. అయితే ఈ ఐరోపా వాసులు సముద్ర మార్గాన్ని ఎందుకు కనుక్కోవలసి వచ్చింది? వై దే invented the new sea routes for their trading? Because there is a background, there is a historical context is there. So before the advent of the Europeans, భారతదేశానికి ఐరోపా వాసులు రాక ముందు వాట్ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెన్, ఎలాంటి సంఘటన అనేది మనం జరిగింది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద బిఫోర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెన్ ఇన్ యూరోప్ కాంటినెంట్? ఐరోపా ఖండంలో మనకి
ఐరోపా వాసులు భారతదేశానికి రాకముందు ఐరోపా ఖండంలో ఏం జరిగింది, what are the things are happened, what are the things are led to the inventions of the sea route, ఎందుకు సముద్ర మార్గాన్ని వాళ్ళు కనుగొనవలసి వచ్చింది, ఆ అవసరానికి దారి తీసినటువంటి రీజన్స్ ఏంటి, what are the main reasons, what are the main cause led to the sea route invented by the Europeans. So let us see. So first of all, we know about the crusade. We know about the crusade. Crusade అనబడే పదానికి అర్థం. What is the meaning of crusade? The word crusade is derived from cross. The word derived from cross. That means this is the symbol cross. So crusade లో చెప్పి మనం పిలుస్తాం. Why the wars are called as crusade? So at that time, when we look into before the discuss about the crusade wars, before that, at that time in European continent especially, there are two dynasties are there. One is Ottoman kingdom. One is Ottoman kingdom, and second one is Byzantine kingdom. Second one is Byzantine kingdom. That is we know as we call as a Byzantine kingdom is none other than East Roman Catholic kingdom. తూర్పు రోమన్ క్యాథలిక్ సామ్రాజ్యం చెప్పి పిలుస్తాం తెలుగులో. సో ఈస్టర్న్ రోమన్ క్యాథలిక్ కింగ్డమ్. సో అట్ దట్ టైమ్ the ruler was 11th Constantine. ఆ సమయానికి బైజాంటైన్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి పాలకుడు ఎవడయ్యా అంటే 11వ కాన్స్టాంటైన్ పరిపాలిస్తున్నాడు. రాజధాని ఏదంటే మనకి కాన్స్టాంటినోపిల్. ద క్యాపిటల్ వాస్ కాన్స్టాంటినోపిల్. And before and after we going to discuss about the Ottoman kingdom. So this is ruled by the Turushka. So at that time the ruler was second Muhammad. Ottoman సామ్రాజ్యం అనేది తురుష్కులు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజ్య భూభాగం ఐరోపా ఖండంలో. సో ఆ సమయానికి ఆ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి చక్రవర్తి ద ఎంపరర్ వాస్ సెకండ్ మహమ్మద్. ఎవరు పరిపాలిస్తున్నాడండి? రెండవ మహమ్మద్ అనేవాడు మనకి ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నాడు ఆటోమన్ కింగ్డమ్ ని. సో between these two kingdoms, between these two dynasties, between these two rulers fought against or quarrel between them. So in that context the wars of crusades are began. So the crusade wars began between the two religions. The two religions are one is Islam and second one is Christian. So these two religions are the dominating entire the Europe continent. So the crusade wars begin between the two rulers, Ottoman kingdom and Byzantine kingdom. So especially we focus on the religious, that means Christian and Islam. Islam ki క్రైస్తవ మతానికి మధ్య ఆధిపత్య పోరు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాలు మనకి క్రూసైడ్ యుద్ధాలు అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో took over the control by them. So in that context the wars are known as crusade. So the word crusade is derived the word cross. Okay, the word is cross. Then there are number of crusades are there, but the fourth crusade war is very important. The fourth crusade war is very important to us because in 1453 the fourth crusade war is between the rulers between the 11th Constantine and second Muhammad. So second Muhammad was attacked on Constantinople in 1453. Second Muhammad was attacked on Constantinople in 1453. In that war, second Muhammad
occupied the Constantinople and he killed the 11th Constantine సో 4వ క్రూసైడ్ యుద్ధంలో భాగంగా మనకి 2వ మహమ్మద్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే 1453లో కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరం మీద దాడి చేసి ఆ ప్రాంత పాలకుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో 11th కాన్స్టాంటిన్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడిని చంపి ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరాన్ని ఆయన ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందని 1453. సో ఈ 1453 దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఇన్సిడెంట్. సో ద తురష్క dynasty occupied by the Constantinople in 1453 in the fourth crusade war. So then he changed the name. Constantinople name was changed by the second Muhammad, that is Istantulia. కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరానికి పేరు మార్చాడు. ఆ పేరు అంటే ఇస్తాంతునియా. ఆ పేరంటే ఇస్తాంతునియా అని చెప్పి పిలుస్తాం. Then now at nowadays it is called as Istanbul. So the Istanbul name was given by the Turkish ruler Mustafa Kemal Pasha. So Istanbul name was changed into Istanbul by the Mustafa Kemal Pasha. He was the modern father of Turkey. He was known as modern father of Turkey. టర్కీ ఆధునిక పితామహుడు అని చెప్పి మనం ముస్తఫా కెమల్ పాషాని పిలుస్తాం. సో ద ఇస్తాంతునియా had changed the name into Istanbul by Mustafa Kemal Pasha. So when the Turkish were occupied by the Constantinople, then the trade relations are abolished by the Turkish rulers between the Asia and other eastern countries and other continents. ఎప్పుడైతే మనకు తురస్కులు కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందో 1453లో ఆక్రమించుకున్న తర్వాత ఏం చేశారంటే వీళ్ళు తూర్పు ఆసియా ఐరోపా ఖండాలకి దేశాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి వర్తక వ్యాపారాలు పూర్తిగా ఆ రూట్ నంది వీళ్ళ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వర్తక వ్యాపారాలు మనకి నిలుపుదల కావడం జరిగింది, ఆగిపోవడం జరిగిందండి. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెన్, ఏం జరిగింది అంటే at that time we look into the European history. This is a major important things are going on at that time. So at that time there is two national countries of emerged, that is two countries. One is Spain and second one is Portugal. సో మనకి అదే సమయానికి ఐరోపా దేశంలో రెండు శక్తివంతమైనటువంటి జాతీయ రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. The nations are emerged. The two nations are, one is Spain and second one is Portugal. సో ఆ సమయానికి మనకి రెండు శక్తివంతమైనటువంటి జాతీయ సామ్రాజ్యాలను మనకి ఐరోపా ఖండంలో మనకి ఏర్పడ్డాయని చెప్పి మనం చెప్తాం. అందులో ఒకటి స్పెయిన్, రెండవది పోర్చుగల్. సో మన పోర్చుగల్ కోసం మనం మాట్లాడదాం. ఎందుకు అంటే మనకి మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశానికి సముద్ర మార్గం ద్వారా భారతదేశంలోకి అడుగుపెట్టిన దేశీయులు ఎవర్రా బాబు అంటే పోర్చుగీస్. అలా ముందే పోర్చుగీస్ వారు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? మిగతా వాళ్ళు రావచ్చు కదా, ఎవరు డచ్ వాళ్ళు రావచ్చు, లేదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావాలి, లేదా డెన్మార్క్ వాళ్ళు రావాలి, లేదా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రావాలి. కానీ వీళ్ళందరికంటే ముందు మన భారతదేశానికి వచ్చింది ఎవరై అంటే పోర్చుగీసే. ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what are the elements are encouraged to discover the sea route by the nation of Portugal. పోర్చుగల్లో దేశమే సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొనడానికి ఎలాంటి అంశాలతో వాళ్ళని అక్కడ ప్రోత్సహించిందో, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ టు ది పోర్చుగీస్ యూత్. ఆ సమయానికి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో పోర్చుగల్ దేశానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారయ్యా అంటే పోర్చుగల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువతని సముద్ర మార్గ అన్వేషణలు చేయడానికి వాళ్ళు ప్రత్యేకించి దృష్టి పెట్టారు, ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు. దే టుక్ స్పెషల్ మెజర్స్ టు
encouraged the sea route, sea route inventions, sea route discoveries. So at that time the Portugal king was fourth హెన్రీ. సో ఈ 4వ హెన్రీ ఎవరైతే ఉన్నాడో వీరికి కూడా ఉందండి హెన్రీ ది నావిగేటర్. ఇదేంటి హెన్రీ ది నావిగేటర్. హి ఇస్ ఆల్సో టైటిల్డ్ విత్ హెన్రీ ది నావిగేటర్. His title was Henry the Navigator. Why? Because the king of Portugal was encouraged the nautical schools, and also he established the nautical schools in Portugal region, entire the region. So at that time the fourth Henry was completely focused on to encourage the sea route discoveries by him through his country. So in that way ఈ క్రమంలోనే ఈ 4వ హెన్రీ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే మిగతా వాళ్ళలో ధైర్య సాహసాలు నింపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడంటే ఇతరే స్వయంగా పోర్చుగల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి లిస్బెన్ ఈ లిస్బెన్ వాడరేవు నుంచి మనకి ఐరోపా ఖండం మనం మ్యాప్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఈ లిస్బెన్ వాటర్ నుంచి ప్రారంభమై ఈయన ఏం చేశాడంటే ఇట్లా మధ్యధర సముద్రం మీదుగా వచ్చి ఈ జిబ్రాల్టర్ జలసంద్రం మీదుగా వచ్చి ఇక్కడ మొరోకో అనబడే ప్రాంతాన్ని చేరుకుంటాడండి. ఏ ప్రాంతాన్ని చేరుకుంటాడు? మొరోకో. హీ రీచ్డ్ మొరోకో అండ్ హీ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇంటూ ది సేమ్ వే. సో thus fourth Henry motivated his colleagues to discover the new sea routes through his country. So and then fourth Henry అట్లా మనకి ప్రారంభమైనటువంటి ఎప్పుడైతే ఇతడు మిగతా నావికులలో మిగతా సైలర్స్ ఎప్పుడైతే ఇతడు స్ఫూర్తినిచ్చాడో ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకొని మనకి సీ రూట్ మార్గాలు అనేవి సముద్ర మార్గాలను కనుగొనే ప్రక్రియ అనేది మనకి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించినటువంటి దేశం ఏదైనా అంటే మనకి పోర్చుగల్ దేశం. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో ఎప్పుడైతే ఇతడు when he back to the Morocco and reached the Lisbon, మొరొకో నుంచి మళ్ళీ ఏ దారిలో అయితే వచ్చాడో మొరొకో నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి లిస్బెన్ వాటర్కి వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆ క్రమంలోనే మనకి ఈ హెన్రీకి వచ్చినటువంటి బిరుదు ఏంటి? He was a title assumed a title with Henry the Navigator. సో ఆ విధంగా ఇతడు స్ఫూర్తిని ఇవ్వడంతో మిగతా సైలర్స్ లో కూడా మిగతా వాళ్ళలో కూడా ధైర్య సాహసాలు అనేవి ఈయన ఇచ్చి ఇతను ఒక మోటివేట్ నిలవడం జరిగింది. He was completely motivated his co-sailors who are in sailor schools or nautical schools. And then thus the new sea route inventions are begin by the Portugal country. So in the consequences ఎలాంటి సందర్భంలో ఎలాంటి పర్యవసానాల్లో మనకి మొదటిగా జరిగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏదిరా బాబు అంటే మనకి ఈ పోర్చుగల్కు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల కోసం మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకి ఏమైందంటే మనకి ఇక్కడ ఈ పోర్చుగల్ యాత్రికుడు అయినటువంటి మనకి ఈ వాస్కోడి గామా ఎవరండి? వాస్కోడి గామా అనేవాడు. సో thus fourth Henry begins the sea route discovery. So through his we came to know that he invented a new country like Morocco, and then Bartholomew. So he was also one of the sea route discoveries. So through him, so Bartholomew, where he started from Lisbon to Gibraltar, the Strait of Gibraltar, and he reached the with his ships. This is the
part, that is the Mediterranean Sea. That is the Mediterranean Sea. సో మధ్యధర సముద్రం లిస్బన్ వాడరేవు నుంచి బయలుదేరినటువంటి బర్తలోమ్యూడియస్ అనేవాడు సేమ్ 4th హెన్రీ ఏదైతే దారిలో వెళ్ళాడో అదే దారిలో వస్తూ ఈ చివరికి వస్తాడండి. చివరికి రావడం జరిగిందని మధ్యధర సముద్రం దాకా వస్తాడు. అయితే ఇక్కడ విపరీతమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ దేర్ అండి, నేచురల్ కెలామిటీస్ ఆర్ దేర్. when he was came to this area, reached the area, there are natural disasters are in the ocean. That's why he named the area was Tufanula Agram. He mentioned the name Tufanula Agram. So Tufanula Agram. So natural calamities, and he returned back to the same place. So at that time, the king the king of Portugal, he was second John. ఆ సమయానికి పోర్చుగల్ రాజు ఎవడరా బాబు అంటే మనకి రెండవ జాన్ అనేవాడు పోర్చుగల్ రాజుగా ఉన్నాడండి. వీడు ఏం చేశారంటే ఈ బర్తలోమ్యూడియస్ వెళ్ళినటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో, the place where he came and go, that place is mentioned by the second John, that is Cape of Good Hope. Cape of Good Hope అని చెప్పేసి పిలిచాం, శుభసూచక మార్గం. So the king of Portugal, second John, was mentioned by this route, Cape of Good Hope. Why he was mentioned Cape of Good Hope? Cape of Good Hope అని చెప్పి ఎందుకు పిలిచాడు అంటే, so when he returned back to the Portugal, Bartolomeus was the area was very too dangerous. Whenever you go, when we go this sea route, this is very dangerous sea route. So and also he disencouraged some of the people. Then the king of Portugal, second John, mentioned the Cape of Good Hope to motive the sailors. ఏం చేశాడు అంటే బర్తలోమ్యూడియస్ తను ప్రయాణించినటువంటి మార్గాల విశేషాలన్నీ కూడా పాజిటివ్ కాకుండా నెగిటివ్ లో చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు సెకండ్ జాన్ అనేవాడు మిగతా వాళ్ళలో ధైర్యం పెంచాలి, మిగతా వాళ్ళలో ప్రేరణ ఉంచాలని చెప్పి ఈ మార్గానికి ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరిగిందండి. And then after Bartolomeus, Columbus was invented a new sea route. Actually he was tries to reach India, but unfortunately he was reached the Bahamas Islands. He was reached the Bahamas Islands, that is West Indies. Actually he started from Lisbon seaport, but unfortunately he was changed the sea route, and he invented the new islands, that is Bahamas. Now it is called as West Indies. After the this is the person we discussed here, Vasco da Gama. He is the most important person. Why? Because he invented the sea route for India. So Vasco da Gama, he was also started the seaport of Lisbon. Started with 3 ships. So the one ship Vasco da Gama was traveled. That ship is known as San Gabriel. సో వాస్కో డి గామా అనేవాడు లిస్బన్ వాటర్ లెవెల్ 3 వాడలతో బయలుదేరాడు. అందులో ఒక వాడలో ఈయన ఉన్నాడు. ఆ అతను ప్రయాణించినటువంటి వాడ పేరు శాన్ గ్యాబ్రియల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం మనం. సో thus started Vasco da Gama through Strait of Gibraltar, through Cape of Good Hope, and he reached the place.
hit that in this point, and he came to the India, the coast of Cochin. So when he reached to India by 1498 May 17, when he reached India by 1498 May 17. So in recent paper constable, I think constable or maybe SI. So in the paper 2 examination, they put a question on Vasco da Gama. So Vasco da Gama, when he reaches India by 1498 May 17. So this is the most important bit for in the view of competitive examinations. So మనకు మొన్న జరిగినటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ 2 పేపర్లు ఒక పేపర్ అంత గుర్తులేదు. దాంట్లో మనకి వాస్కో డి గామా భారతదేశానికి ఎప్పుడు వచ్చాడు అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. సో ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ది 1498, బట్ we remember May 17th. This is the important. Everyone know about the 1498. But we remember the month and date. May 17th is very most important. May 17th is very important. So thus he reached the India. So thus firstly he invented the sea route for India through Europe continents. So thus the sea route was invented by the Portuguese. Thus sea route was invented by the Portuguese. 1498 May 17th. So at that time when he reached the India, so Vasco da Gama when reached the India, at that time the ruler was Raja Manu Vikramavarma. Actually, in other books are also mentioned about the Jomarin II. కొన్ని పుస్తకాలు మనకి జామరిన్ 2 అని చెప్తుంది, మరికొన్ని పుస్తకాల్లో సముద్రిక అని చెప్పుకోవడం ఉంది. సముద్రిక. So actually we discussed about the names because actually he was the ruler of Hindu. He was a Hindu ruler. So the full name is Raja Manu Vikramavarma. His title was Samudrika. Jomarin II. This name was given by the Portuguese. Jomarin II, Raja Manu Vikramavarma. His title was Samudrika. Of course, before Vasco da Gama reached the India by sea road, he came to India with the help of one man is there. That man is Ibn Mazid. He was very important. Ibn Mazid. He was a trader. Who belongs to the state of Gujarat. At present Gujarat, belongs to Gujarat. So that man, he's the man. Ibn Mazid was helped to the Vasco da Gama to came to India. That the place was Calicut or Kozhikode. Now it is called as Cochin. Known as Cochin. Before that, in past time, the name was Calicut. So the ruler was Calicut, Raja Manu Vikramavarma. His title, assumed title, Samudrika or Jomarin II. So thus the Portuguese invented the sea route by 1498 May 17. So the first Europeans who came to India that was Portuguese. So when he came to India 1498, when they left India 1961. So their first factory was in India, Cochin. Their first factory was in India, Cochin, 1502. So this is the sea route inventions. So the advent of Europeans, when we discussed about the advent of Europeans, భారతదేశానికి ఐరోపా వాసుల రాకకు సంబంధించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ముందుగా మనం డిస్కస్ చేయవలసింది ఎవరి కోసం అంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే భారతదేశానికి ముందు వచ్చింది వాళ్ళే.
because we discussed about the all of the Europeans. First we discussed about the Portuguese. First we discussed about the Portuguese. So let us see what are the things happen to establish the trade in India by the Portuguese, and what are the elements or what are the reasons or what are the causes to decline the Portuguese in India. So these are two important elements for in the point of examination view. So let us see how the Portuguese are established the system of governor generals, and what are the policies they are introduced in India, and what are the cultivations are introduced in India. So some of the elements we discussed about the Portuguese. Okay.